Reportedly, another new Russian T-90M tank that was captured by liberation forces in the Kursk region. And we have a great story here. A Russian soldier blew up a headquarters with Storm Z officers and defected to Ukraine, according to Ukrainian intelligence. The soldier, known as Silver, contacted the Freedom of Russia Legion due to the systematic crimes of his commanders, including extrajudicial killings and beatings. He provided information about their location, numbers, and plans before throwing a grenade into the basement where his commander and other Russian officers were sleeping. He then followed a pre-planned route to Ukrainian-controlled territory and is now a recruit in the Freedom of Russia Legion. For the first time in history, a tank has been spotted with the traditional white-red-white flag of Belarus. The tank was seen in the Russian region of Kursk, where Belarusian volunteers are fighting shoulder to shoulder with Ukraine against Russia. A German-donated Marder infantry fighting vehicle smashing up Russian positions in Malolokhnya in the Russian region of Kursk. And the situation on the Eastern Front is still hard for Ukraine. The Ukrainian government has ordered the evacuation of the city of 65,000 inhabitants of Pokrovsk within 2 weeks. 29,000 of the former 32,000 inhabitants of Toretsk, 50 kilometers to the northeast, have now fled. So the situation in Donbass is not yet stabilized for the Ukrainian defenders, which are facing pressure from Russians. The result of the detonation of Russian vehicles using remote mining in the Volchansk direction of the Kharkiv region. Сука, заминировано все, блядь! Вот она, пидораска, лежала. Бля, как ты ее не заметил? Я тебя заметил, говорю, что за хуйня, блядь, только в сторону отойти въебало, блядь. Заметил, это магнитная, сука. Блядь, ружье, сука! Давай отойдем. Вот тоже, походу, подорвались только что, блядь. Ебать в рот, нахуй, они тут накидали, пизда. Где, блядь, эти инженеры-то ебучие, нахуй? The 412th Unmanned Systems Battalion Nemesis destroyed a Russian 2S4 Tulpan self-propelled heavy mortar. Responding to rumors about a possible Ukrainian offensive in Zaporizhzhia, Rogozin says that it reeks of the British a mile away in Kursk forests, arguing that an operation of this kind would be impossible without the involvement of British intelligence. I just came from there. I left, there was no attack, and that's not where we're waiting for them. I won't tell you where, and I'm sure they will. In the Kursk-Belgorod tactical direction, their task is to organize chaos throughout our border territory. They won't go deep, they won't risk being left without reserves and convoys, but they will expand the occupation front along the state border. They will act in small groups, sowing confusion and confusion. How can you work with artillery in such small groups scattered throughout the forests? Question. Syrskyi, although not a stupid man, could not come up with such a thing. This is a much more sophisticated intelligence. British. It smells of the British a mile away in the Kursk forests. This is their military adventure. But the direction of the main attack will be different. Don't forget. For them, Crimea is what for Zelia is a kilo of premium cocaine. Tie them up, frighten them, sooner or later they will still come. Attention, United Kingdom! We don't need to touch our strategic weapons. We've got enough of others to make sure that there is nothing left of Britain, our sworn enemy. That's where everything stems from. All the rest are underlings, said the Russian propagandist Gurulev. Самый главный противник, вот только что это высыпали, это тот, до которого не дотянешься. Самый ближний, до кого можно дотянуться, вообще без всякого геморроя, и спокойно от него ничего не останется. Это наш заклятый враг Британия. Но ведь оттуда все идет, все остальные шестерки. Я тогда говорил, не надо трогать наши стратегические адреса. У нас вполне других хватит, чтобы от этой Британии ничего не осталось. Кто-то нам ответит? Никто не ответит. Никто не ответит.
Потому что и РВСН, и морская составляющая, и дальняя авиация, она вся останется, она готова, заряжена. Попробуй дернись. Но мы уже в Европе моментально охладим, не просто все головы охладим, а все быстро успокоятся. Закончится вся помощь, все сразу, но говорят, если мы что-то сделаем, мы будем изгоями. Мы про этих изгоев слушаем уже 2,5 года. Мы что, где мы изгои, в каком месте? Как только мы вот это сделаем, то, о чем говорю, к нам в очередь выстроиться, прийти сюда и поздороваться хотя бы для того, чтобы почтение завизировать. Но это тоже вариант развития. Я рассказывал точно самое, что можно Европу моментально на колени поставить. Я рассказывал про Голландию, что основной поток нефтепродуктов там идет. Если их просто там обезоружить, Европа вся встанет наглухо. Это же вот, это в глобальном смысле. И когда мы говорим, что давайте мы там применим, давайте применим. Давайте больше применим. Давайте мы конкретные цели выберем, примем решение. Чтобы потом больше никогда никакого не было желания, как вот там Бонапарта или Гитлера, идти на Москву. Ну, как-то вот так. And the United Kingdom responded with style. Our support for Ukraine must be heard around the world. On Ukrainian Independence Day, 24 August, make noise for Ukraine to show your support. Слава Україні! Героя слава! Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.